अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। జై బాబా. ముందుగా అందరికీ ఈ దీపావళి పండుగ శుభాకాంక్షలు. బాబా సదా అందరితో మనందరితో మనకు గైడెన్స్ ని ఇస్తూ సదా మన జీవితాల్లో బాబా అన్న వెలుగు నిండి ఉండాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. బాబా అంటున్నారు, కర్మకాండలు క్రతువులు అనే తెరను చించివేయబడినప్పుడు నేనే ఆ పూజింపబడుతున్న వాడను, ఆ పూజ మరియు పూజిస్తున్న వాడను అన్నది మీకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు బాబా యొక్క దర్శనాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఈ రోజు కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టుకోవచ్చు. I wish everybody a very, very happy Diwali. May Baba's light always guide us in our life. Baba is saying, tear the curtain of set ceremonies and rituals, and you will the worship and the worshipper. So let us take Baba's darshan and start today's program. Avatar Meher Baba ki jai. I am one with God. I am the ocean of love. I am the ancient one. I am the divine beloved who loves you more than you can ever love yourself. ఎవరాది మానవుడో, ఎవరాది పురుషుడో, ఎవరాది సద్గురుడో, ఎవరు సర్వోన్నతుడో, ఆ దివ్య ప్రియతముని, ఆ ప్రేమ సుందరుని చరణ పద్మములకి చిరుకాంత అంకితం. अवतार मेहर बाबा की जय। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा अपार दिव्या कृपा सागरा, अपार दिव्या कृपा सागरा सकल चराचर जगदोधारा, सकल चराचर जगदोधारा नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा जोहारुलिव श्री मेहर बाबा, जोहारुलिव श्री मेहर बाबा महिनि जनिंचिन मानव रूपा, महिनि जनिंचिन मानव रूपा इह परानंद जीवन मीवा, इह परानंद जीवन मीवा भव भय भंजन परम पावना, भव भय भंजन परम पावना नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा
అజ్ఞానాంధత అంతము చేసి అజ్ఞానాంధత అంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి హరిషడ్వర్గములంతరింపగా హరిషడ్వర్గములంతరింపగా అవ్యయ మోక్షము అనుగ్రహింపుము అవ్యయ మోక్షము అనుగ్రహింపుము నమో మెహర్ బాబా అవతార్ నమో దేవ దేవా प्रभो नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा जय मेहर बाबा जय जय मेहर बाबा 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 जय अवतार मेहर बाबा की जय Avar Meher Baba ki Jai. Our next participant is Renu Ravi Garu. She is going to share few stories and incidents from the book Mehera-Meher. Hello, Jai Baba. Jai Baba. Yeah, once again, I'm just sharing the screen. Okay. Is it? Hello? Jai Yes, Baba? yes, it is Yeah, you visible can now. see the screen. Okay. Yeah. Avatar Meher Baba Ki Jai. Last week we saw that how the Westerners were welcomed by women Mandali. So it is in continuation of that. Avatar Meher Baba Ki Jai. The women Mandali returned to Nasik after being spent 2 days with Westerners. Baba took Westerners to Taj Mahal in Agra and the Himalayas in Kashmir before sending them back to the West. Baba returned to Nasik on 1st May and spent 2 weeks there before going to Meherabad and Bombay in connection with another trip to Italy. Baba, Baba left in June for Portofino. Meanwhile, although Baba had relaxed the order about wearing the white cloth to their heads, after the Western group left India, Baba imposed further restrictions on Mehera. Now, no matter where Mehera went, either money or small crochet had to be with her at all the times. Even when Mehera was in the toilet, one of the women has to be nearby within range of her voice should she call. During one of Baba's longer absence, Mehra embroidered an entire white silk robe for him. The robe was started in Nasik and finished at Meherabad by using gold thread. Since they had no money and they were not allowed to order things from the bazaar, they obtained the gold thread by unwinding one of the crochet saris. This was the crochet's Navjot ceremony sari. When she joined Baba, she brought this sari with her, and on many occasions, such as Baba's birthday, the woman had spread it over Baba's gati. When they used this thread, gold thread from the sari, they wound the thread into balls and used it to embroidery the whole robe for Baba. It also made 5 to 6 crown for Baba. Every year they wanted to make a new crown for Baba, and this time they made the best one.
To go with the embroidery robe, they wanted to make a garland also for Baba. Beside the gold sari, small Krushad had a fine sari, which they dyed a pinkish shade and tore into strips. From the silk, using green thread, they fashioned rosebuds, jasmine flowers, and stems. Every day after cooking and doing their household work, they made a few buds for the garland, which eventually reached Baba's knees length. It was so big. It was slow and painstaking, meticulous work for women mentally, as they had to do it very carefully, rolling the material to make it look like a flower. But it was worth the effort. Baba looked very, very beautiful in it, Mehra said. It was good because a fresh flower garland might have stained the white robe, which we could not wash because of all the embroidery work. So they made out of all the satin silk material. The woman made a pair of sandals for Baba also using ready made soles. Baba wore this crown and embroidery silk robe at his 1938 birthday function. Baba left for London in 1933 September till 14th November, this time for Venice. While in London, Baba met several new Baba lovers who would play the prominent role William Donking, Noni Gailey, and her daughter Rano. Meher Baba was planning to shift the ashram from Nasik back to Meherabad. When Baba was in Venice itself, sent Pendu to Meherabad to supervise the construction of certain buildings. Pendu had already began work at Meherabad, Upper Meherabad. He also received notice while he was in Meherabad. He also received a notice from the British authorities that the post office building would have to be demolished as it was very near to the railway road tracks. Baba did not want the building pulled down and sent word that Pendu should approach the authorities to cancel to withdraw the order. But the British authorities refused to do so. So Pendu supervised himself the dismantling. These stones were used subsequently both for new kitchen on the hill and the leftover amount for Baba's tomb, constructed later over the crypt room where Baba he had been in seclusion. Mehra felt sentimental about this. Mehra felt sentimental about the post office building because not only was it where Baba had first stayed when he came to Meherabad, but she had seen Baba there at very close distance for the first time. And she had first combed Baba's hair there. Baba had given her a ring in that room, and it was the last place where she heard Baba speak. So it had precious memories. Baba stayed in the post office so long, ate food there, sang Qawwali songs, and listened to bhajans there, had his bath there, slept there, talked there. Baba told the story of the three princes there. Mehra says, have heard Baba laugh and joke there. He spoke Dari there. It broke my heart when I found out that they had to pull it down. While shifting to Meherabad, both men and women mentally, about 70 persons in all, moved back to Meherabad on 30th November. Baba and the women Mandali traveled together in a bus, their luggage piled on top. It was then Baba first time gave the order that whenever Mehera travels, while traveling, Mehera should wear a pair of sunglasses with a layer of paper inside to prevent her from accidentally glancing at any man. In Meherabad, the men Mandali stayed in lower Meherabad, and Baba used a small room adjoining the newly constructed kitchen on the hill to rest for the night. Later, Baba began sleeping again in his underground crypt, and for some days, Baba slept on the platform outside the crypt.
though the wind was terrible. The Mandali kept night watch there and sat up all. Mehra, Mani, Krushid, and Naja stayed in the large east room of the water tank building, the same room where Baba had previously done seclusion work there. They were all thrilled to be living on the hill for the first time and to have Baba so nearby. Mehra recalled that it was a restricted area off limits to the women as the Premashram boys stayed there. Mehra says, we had no idea we would ever get the chance to live on the hill with Baba. Baba brought us and showed our room, which contained only our iron cots and trunks there. Mani remembered that there was no furniture in the east room except a simple bed and our trunks. We grew quite strong lifting those heavy trunks, putting things in them, and putting it back on top of the first trunk. That's the kind of life we were leading. The West Museum room, now it is Museum room, the West room of the water tank building was used for those who were not permanent like Fairni, Sunamasi, and Valu. They had beds there, but they never stayed as a permanent mandali. The Gulmai had a bed in a smaller room, now it is the library room, but was not a full time member of the ashram as she wished to visit her family occasionally. Daulat Mai stayed in Nasik to help Fairni manage the household and look after her children. Some elderly person always stayed with the girls, such as Krushit's mother Sunamasi, who kept watch by the gate, and later Vishnu's mother Kakubai joined her. Dolly, however, was not with them, but Naja being sick so often, the woman had found her a great help. However, Dolly loved to do Baba's personal work and was stubborn about giving it up when Mehra became Baba's personal attendant. Once Baba even slapped her because of her stubbornness and inflexibility. Dolly was stunned and after that became increasingly unbalanced. Dolly talked too much with Mehra and about things, but Baba did not wish Mehra to even hear those things from Dolly. Baba had ordered Dolly not to speak with Mehra at all. Dolly had gone into the state of depression during the Nasik ashram. She was sent to live with her mother at Kushru quarters. Because of all these reasons, Dolly never regained her previous position in the ashram. The ashram schedule. The schedule of the ashram was that the woman has to go to bed around 9:30 or 10 p.m. And every night, Mani locked the door of the east room from inside and padlocked it. Baba used to get up at 4 or 5 a.m. but never went to the east room first. Instead, Baba went to the kitchen with the men mandali where Sunamasi met him. Then he told her to call all others. After the mandali member left, the woman came to the kitchen. Baba did not eat breakfast then, but drank only 1 cup of tea in the morning with the women mandali. Baba also washed his face and shaved in the kitchen itself. Mehra attended to all of Baba's personal needs, and Mani stood nearby to assist her. Mehra poured water and handed him the soap, towel, and the razor. Usually, Baba used Gillette razor blades. He brushed his teeth with Forhan's tooth powder. Later, he used the toothpaste, either with the toothbrush or with his fingers. Baba shaved holding a safety razor in one hand and an oval mirror with a wooden handle in the other. Sometimes Baba told Mehra to hold the mirror while he shaved, but mostly he held it himself. Baba never enjoyed shaving. He found it a tiresome ritual. Baba did not like lathering his beard with soap and water
and Baba often complained about the whole routine. But on the other hand, Baba liked his face clean shaven, and so Baba shaved every day. After shaving, Baba felt to see whether his face was smooth. If not, Baba asked for the razor back and did it again until he was satisfied. Sometimes Mehera placed her cheek next to Baba's to feel how smooth it was. Then, after shaving, Baba left for Lower Meherabad and returned around 11 o'clock for lunch with to have with women Mandali. Now the translation in Telugu. ಬಾಬಾಕಿ ಜೈ. Unmute ಮಾಡಿ గత వారం ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಗುಯ್ ಗುಯ್ ಅಂತ. బాబా పాశ్చాత్య శ్రీమండలి మరియు భారతదేశంలో తన శ్రీమండలి వారిని ఇద్దరిని నాసిక్ లో ఒక ఇంటిలో 6 నెలల పాటు లోలా వాళ్ళని పిలిపించడం ఇవన్నీ మనం పోయిన వారం తెలుసుకున్నాం. బాబా అందరినీ కూడా తాజ్ మహల్ తర్వాత హిమాలయాలు అన్ని చూపించడానికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఆ పాశ్చాత్య ప్రేమికుల్ని తర్వాత తన శ్రీమండలి వారిని అందరినీ కలిసి. అయితే ఈ పాశ్చాత్య తర్వాత ఆశ్రమంలో జీవిస్తున్న వారికి కొంచెం బాబా పట్టు విడుపు ప్రదర్శించారు వాళ్ళ వస్త్రం ధారణలో. అయితే మెహరాకు మాత్రం ఆ ఒక సడలింపు ఇంకా కొంచెం కఠినమే అయింది అని చెప్పుకోవాలి. ఎప్పుడు కూడా మణి లేకపోతే కుర్షద్ మెహరాకు తోడుగా ఉండాలి. ఆవిడను ఒంటరిగా వదలకూడదు అన్న నియమం కొత్తగా బాబా ఇప్పుడు తీసుకురావడం జరిగింది. ఆవిడ కనీసం బాత్రూమ్‌కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా బయట వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరో ఒకరు వేచి ఉండి ఆవిడని తీసుకురావాలి. అంతగా ఎవరో ఒకరి సాంగత్యంలో మెహరా ఉండాలి అన్న నియమాన్ని బాబా అక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా తీసుకురావడం జరిగింది. బాబా చాలా రోజుల పాటు శ్రీమండలి వారికి దూరంగా ఏదైనా యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళకు చాలా సమయం దొరికినప్పుడు మెహరా బాబా కోసం ఎంతో నైపుణ్యంతో ఒక ఎంబ్రాయిడరీ పొందుపరిచినటువంటి బాబాకు ఒక సాద్రాను తయారు చేయడం జరిగింది. దీనికోసం ఉపయోగించినటువంటి ఆ చీర కుర్షద్‌కు నవజోత్‌లో తన తండ్రి ఇచ్చినటువంటి చీర. ఆ చీరకు చాలా మంచి బంగారు నగీషీలతో చేసినటువంటి ఎంబ్రాయిడరీ ఉండేది. దాన్ని ఎంతో నైపుణ్యంతో ఆ చీరలో ఉన్నటువంటి ఆ బంగారు తీగలను వీళ్ళు విప్పి ఆ తీగలనే వాడి బాబాకు ఒక సాదర తయారు చేశారు. దాని మీద ఆ ఎంబ్రాయిడరీ కూడా మెహరానే ఎంతో నైపుణ్యంతో చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే బయట నుంచి ఏ వస్తువులు కూడా కొనుక్కొని తీసుకురావడం, బజారుకి వెళ్ళడం అన్నీ వీళ్ళకు నిషిద్ధం కాబట్టి వీళ్ళ దగ్గరున్న వస్తువులతోనే బాబాకు ఎంతో ప్రేమతో, ఎంతో నైపుణ్యంతో మంచి ఆ సాదరాన్ని తయారు చేయాలన్న ఆ సంకల్పంతో వీళ్ళు ప్రేమతో ఆ ఒక పనిని పూనుకున్నారు. అలాగే 5, 6 కిరీటాలు కూడా బాబా కోసం తమ దగ్గరున్న వస్తువులనే ఉపయోగించి చేయడం జరిగింది. అలాగే బాబాకు దానికి సరిపోయేటువంటి పాదరక్షలు కూడా వీళ్ళు తయారు చేశారు. అయితే ఇవన్నీ వేసుకున్నప్పుడు బాబా ఈ ఒక సిల్క్ అంటే పట్టుతో చేసినటువంటి ఈ ఎంబ్రాయిడరీ ఉన్నటువంటి ఈ సద్రాన్ని ధరించినప్పుడు పూలమాలను బాబాకు వేస్తే అది దాని మరకలు అంటుకొని మళ్ళీ అది పాడైపోతుందేమో అన్న ఒక ఆలోచన రావడంతో ఒక పూల దండను కూడా వీళ్ళు తమ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ చీరలను కత్తిరించి తెలుపు, తర్వాత పింక్ కలర్ పూలులాగా, తర్వాత ఆకుపచ్చని ఆకులు వచ్చేలాగా ఆ వస్త్రాలనే వాడుతూ అవి ఎంతో నైపుణ్యంతో అవి కత్తిరించి చూడడానికి నిజమైనటువంటి పూలమాల అని అనిపించేలా ఆ ఒక మొగ్గల్ని తయారు చేయడం కానీ, ఆ పూలను తయారు చేయడం కానీ ఎంతో నైపుణ్యంతో చేసేవారు. దీనికి ఎంతో సమయం పట్టేది, ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్నటువంటి పని అయినప్పటికీ కూడా
బాబా మీద ఉన్నటువంటి అపారమైన ప్రేమ మూలంగా అది వీళ్ళకి సాధ్యపడింది. ఆ పూలమాలను కూడా తయారు చేసి బాబాకు అలంకరించినప్పుడు అది బాబా మోకాళ్ళ కిందికి వచ్చిందంట. అంత పెద్దటి పూలమాలను వాళ్ళు తయారు చేయడం జరిగింది. బాబా ఈ వస్త్రాలలో, ఈ పూలమాలలో ఎంతో దేదీప్యమానంగా తన అందం ద్విగుణీకృతమైనట్టు వెలిగిపోతూ కనిపించేవారు. బాబా 1938లో తను చేసుకున్నటువంటి పుట్టినరోజు వేడుకలో ఈ ఒక సాధనను, ఈ పూలమాలను, తర్వాత ఆ కిరీటాన్ని, పాదరక్షలను అలంకరించి వీళ్ళు ఎంతో తన్మయంతో బాబాను, ఆ బాబా ఒక దివ్య రూపాన్ని చూసి పులకరించిపోయారు. బాబా సెప్టెంబర్ నుంచి నవంబర్ 1933 మళ్ళీ లండన్ వెళ్ళడం జరిగింది. స్పెయిన్ కూడా వెళ్లారు ఆ సమయంలోనే. అప్పుడే తన మండలిలోని ఆణిముత్యాల్లాంటి ముగ్గురు వ్యక్తులను బాబా అక్కడ కలవడం, వాళ్ళు బాబా పరిధిలోకి రావడం జరిగింది. వాళ్ళే డాక్టర్ విలియం డాంకిన్స్, తర్వాత నానీ గెలి, తర్వాత ఆవిడ కూతురైనటువంటి రానో గెలి. వీళ్ళను బాబా అప్పుడే మొట్టమొదటిసారిగా కలవడం జరిగింది. బాబా నాసిక్ నుండి పర్మనెంట్‌గా మళ్ళీ మెహరాబాద్‌కే మకాంను మార్చేయాలని ఆజ్ఞ ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి సరిపోయినటువంటి ఒక కట్టడాలను నిర్మిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ సమయంలోనే అక్కడి గవర్నమెంట్ ఒక ఆర్డర్‌ను జారీ చేసింది. అదేంటంటే, ఆ రైల్వే ట్రాక్ పక్కలో ఉన్నటువంటి ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ భవనం చాలా దగ్గరగా ఉన్నందున దాన్ని కూల్చివేయాలి అన్న ఉత్తర్వు జారీ చేశారు. అది బాబాకు తెలియజేయడంతో బాబా ఆ ఒక ఆహ్, పోస్ట్ ఆఫీస్ భవనానికి ఉపయోగించినటువంటి రాళ్లను ఎగువ మెహరాబాద్‌కు తీసుకొని వచ్చి అక్కడ నిర్మిస్తున్నటువంటి వంటశాలకు, తర్వాత బాబా యొక్క భావి సమాధికి దాన్ని వాడాలి అని పెండుకు తెలియజేయడంతో, అలాగే ఆ రాళ్లను అక్కడ వాడడం జరిగింది. ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ భవనం తలుచుకుంటే మెహరాకు ఎన్నో తీయని జ్ఞాపకాలు, స్మృతులు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మెహరా మొట్టమొదటిసారిగా బాబాను అక్కడ కలవడం జరిగింది. వీళ్ళు కూడా ఎన్నో రోజులు మొట్టమొదట మెహరాబాద్‌కొచ్చినప్పుడు ఎన్నో రోజుల పాటు ఆ పోస్ట్ ఆఫీస్ భవనంలోనే నివసిస్తూ ఉండేవారు. బాబా వీళ్ళతో మాట్లాడడం, పాటలు పాడడం, బాబా ఒక సాన్నిధ్యాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా తొలి రోజుల్లో ఆహ్, పోస్ట్ ఆఫీస్ భవనంలోనే వీళ్ళు అనుభవించడం జరిగింది. అంటే బాబాని దగ్గరగా చూడడం, బాబాకు దగ్గరగా ఉండడం, ఆ ఒక మధుర స్మృతులు మెహరాకి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆ ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ భవనానికి సంబంధించి. కాబట్టి ఆవిడకు చాలా అది కూల్చేస్తున్నారన్నప్పుడు ఎంతో బాధ కలిగింది. బాబా మొట్టమొదటిసారిగా బాబాకు తలదూవడం అక్కడే జరిగింది మెహరా. అలాగే బాబా తనకు ఒక ఉంగరాన్ని ఇవ్వడం, అలాగే బాబా అక్కడ మాట్లాడడం, పాటలు పాడడం, ఇవన్నీ కూడా అక్కడే కవ్వాలీలు పాడుతూ ఉండేవారు. బాబా ఎంతోమంది చుట్టూ కూర్చొని వింటూ ఉండేవారు. అలాగే 3 రాజకుమారులు అన్న ఒక కథను కూడా, ముగ్గురు రాజకుమారులు అన్న కథను కూడా బాబా అక్కడ వీళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. బాబా తన మాతృభాష అయినటువంటి దరి భాషలో అక్కడ సంభాషించడం, అది కూడా మెహరా అక్కడే విన్నది. ఇవన్నీ ఎన్నో మధుర స్మృతులు ఉన్నందున మెహరాకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ భవనం. అలాగే బాబా వీళ్ళందరినీ కూడా నాసిక్ నుంచి ఒక బస్‌లో మెహరాబాద్‌కి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు ఒక కొత్త ఆర్డర్‌ను ఇవ్వడం జరిగింది. అదేంటంటే మెహరా కోసం ఒక కళ్ళ అద్దాలకు పేపర్ అంటే కనిపించకుండా లోపల వైపున ఒక పేపర్‌ని అతికించేసి, ఆ అద్దాలు వేసుకొని మెహరా ప్రయాణం అంతా కూడా వేసుకొని ఉండాలి. ఎందుకంటే పరపురుషుడిని చూడడం ఆవిడకు నిషిద్ధం కాబట్టి, ఇలాంటి ఒక ఉపాయంతో దాన్ని తప్పించుకోవచ్చు అన్న ఒక ఉద్దేశంతో బాబా ఈ అద్దాలను మెహరాకు వేసుకోమని ఉత్తర్వు ఇవ్వడం జరిగింది. మెహరాబాద్‌లో లోవర్ మెహరాబాద్‌లో అంటే కింద మెహరాబాద్‌లో
పురుషుల కోసం నివాసం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అలాగే ఎగువ మెహరాబాద్‌లో బాబా ఆ కిచెన్ ఉన్నటువంటి పక్కన చిన్న ఒక రూమ్‌లో బాబా ఆహ్, సేద తీరుతూ ఉండేవారు. ఎప్పుడైనా రాత్రిపూట పడుకోవడం. అయితే ఎక్కువగా తన భావి సమాధి కోసం తవ్వించినటువంటి ఆ గొయ్యలోనే బాబా ఎక్కువగా పడుకుంటూ ఉండేవారు. ఆ ఒక పరిసరాల బయట ఒక ప్లాట్‌ఫార్మ్ ఉండేది. దాని మీదే బాబా ఈ చలి ఉన్నప్పటికీ కూడా పడుకుంటూ ఉండేవారు. అలాగే బాబా కోసం ఉన్నటువంటి నైట్ వాచ్ చేస్తున్నటువంటి మండలి సభ్యులు కూడా ఆ చలికి వణుకుతూ ఆ పరిసరాల్లోనే ఆహ్, ఉంటూ ఉండేవారు. మెహరా, మణి మరియు కుర్షద్, నాజా వీళ్ళు నలుగురు కూడా పర్మనెంట్‌గా బాబాతో ఉండిపోయిన స్త్రీ మండలి వారు కాబట్టి ఎగువ మెహరాబాద్‌లోనే ఆ వాటర్ ట్యాంక్ రూమ్‌లో అంటే ఈస్ట్ రూమ్ అంటారు దాన్ని. అందులో వీళ్ళ నివాసం ఏర్పరిచారు. అలాగే ఎప్పుడైనా ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి ఇంకొక గదిలో అంటే పర్మనెంట్‌గా కాకుండా టెంపరరీగా వచ్చి వెళ్తూ ఉండే వాళ్ళ కోసం ఇంకొక గదిలో నివాసం ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే వీళ్ళ కోసం ఒక ఇనుముతో చేసినటువంటి మంచాలు, తర్వాత ట్రంకు పెట్టెలు, వాళ్ళ సామాన్లన్నీ పెట్టుకోవడానికి ట్రంకు పెట్టెలను ఆహ్, ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పెట్టెలు కూడా ఆ రూమ్‌లో ఆ గదిలో ఇంకా వేరే ఏ ఫర్నిచర్ ఉండేది కాదు. ఈ పెట్టెలు ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టి వీళ్ళకి కావాల్సిన అవసరమైన వస్తువులన్నీ కూడా అందులో సర్దుతూ ఉండేవారు. ఆ పెట్టెలను ఎత్తడం, దించడం కూడా చాలా చాలా ప్రయాసతో కూడుకున్నదైనప్పటికీ కూడా వీళ్ళు దాన్ని అది దాన్ని ఎంతో శ్రద్ధతో చేస్తూ ఉండేవారు. ఎందుకంటే అది బాబా ఇచ్చినటువంటి ఒక నియమం కాబట్టి వాళ్ళు దేన్ని కూడా అది ఒక కష్టం అన్న భావన లేకుండా ఏది కావాలన్నా తీసుకోవడం. తర్వాత ఒక పెట్టె మీద ఒక పెట్టె ట్రంక్ పెట్టె ఉంచడం. ఇలా ఇలా సాగుతూ ఉండేది వీళ్ళ జీవితం. మణి గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఈ ఈస్ట్ రూమ్‌లో వీళ్ళ నివాసం ఉండేవారు. అలాగే వెస్ట్ రూమ్ అంటే దీనికి పక్కన ఉన్నటువంటి అపోజిట్‌గా ఉన్నటువంటి ఇంకొక గదిలో ఎప్పుడైనా ఆహ్, ఆహ్, వీళ్ళకు తోడుగా ఉండాలని సూనామాసి కానీ, లేదంటే లేదంటే ప్రేణి ఇలాంటి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అక్కడ వాళ్ళకు వసతి ఏర్పాటు చేస్తూ ఉండేవారు. అలాగే గుల్మాయి ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా తన అహ్మద్ నగర్‌లో ఖుస్రు క్వార్టర్స్‌లోనే ఉండేది. అయితే అప్పుడప్పుడు బాబాను కలవడానికి వచ్చినప్పుడు కొన్ని రోజులు మాత్రం ఇక్కడ వీళ్ళతో పాటు స్త్రీ మండలితో నివసిస్తూ ఉండేది. దౌలత్ మాయి పర్మనెంట్‌గా ఫేనీతోనే అంటే నాసిక్‌లోనే ఉండిపోయింది. ఎందుకంటే ఫేనీ సంసారంలో ఆవిడకు సహాయం చేయడం కోసమని తాను అక్కడే ఉండిపోవడం జరిగింది. అలాగే ఆహ్, సూనామాసి ఎప్పుడైనా రాత్రి పూట కావ్ కా ఆహ్, వాచ్ నైట్ వాచ్ చేస్తూ ఉండేది. అలాగే బాబాకు ఆహ్, ఆహ్, కావాల్సినవన్నీ సమకూర్చడానికి సూనామాసి ఎంతో సహాయం చేస్తూ ఉండేది. అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత విష్ణు మాస్టర్ తల్లి అయినటువంటి కాకుబాయి కూడా వచ్చి ఆవిడతో చేరడంతో ఇద్దరు కూడా ఆ వాచ్ పని అంటే ఎవరైనా పైకి వచ్చినప్పుడు పురుషులు రాకుండా చూసుకోవడం అలాంటివన్నీ కూడా వీళ్ళు సూనామాసి తర్వాత కాకుబాయి చేస్తూ ఉండేవారు. ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది డాలి గురించి కొంచెం చెప్పుకోవాలి. డాలి గుల్మాయి కూతురు. అయితే డాలీకి బాబా పనులు చేయాలంటే చాలా చాలా ఇష్టం ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆవిడకు ఆ పర్మిషన్ బాబా ఇవ్వలేదు. అయితే ఆవిడ దీనికోసం మెహరాతో ఎన్నో సార్లు దెబ్బలాడుతూ ఉండేది. మెహరాతో ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉండేది. ఇవన్నీ కూడా బాబాకు నచ్చేవి కాదు. కాబట్టి మెహరా డాలీతో మాట్లాడడం నిషిద్ధమని బాబా దాన్ని నిషేధించారు. అంటే మెహరా డాలీతో ఏ విషయాన్ని కూడా మాట్లాడకూడదు. వీళ్ళిద్దరికీ మాటలు వద్దు అని బాబా చెప్పడంతో అది అక్కడితో ఆగిపోయింది. అయితే డాలీకి ఆహ్, నాసిక్‌లో ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ఒక రకమైన మానసిక వ్యాధి ఉండేది. ఆవిడ ఏం చేస్తుందో ఆవిడకే అర్థమయ్యేది కాదు. అయితే ఇవన్నీ పరిస్థితులను చూసి బాబా ఆవిడను ఈ స్త్రీ మండలి నుంచి దూరం పెట్టారా అన్నది మనకు అది ఒక ప్రశ్నలాగా నిలిచిపోతుంది.
ఈ ఆశ్రమంలో వాళ్ళకున్నటువంటి పొద్దున లేసినప్పటి నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు ఉన్నటువంటి ఆ షెడ్యూల్ ఎలాగుండేది అన్నది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. వీళ్ళు రోజు కూడా రాత్రి 9:30 నుంచి 10 గంటల లోపు పడుకోవడానికి వెళ్ళిపోవాలి. అది బాబా ఇచ్చినటువంటి నియమం. తలుపులన్నీ వేసుకొని ఈస్ట్ రూమ్‌లో వీళ్ళు పడుకుంటూ ఉండేవారు. అలాగే పొద్దున 4 గంటల నుంచి 5 గంటల లోపల బాబా లేసిపోతూ ఉండేవారు. ఆహ్, బాబా నేరుగా కిచెన్‌కి వచ్చి మండలిలో అక్కడ కిచెన్‌లో ఎవరుంటే వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండేవారు. అలాగే సూనామాసి అప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఆ సమయంలో సూనామాసి అక్కడ ఉంటూ ఉండేది. బాబాకు కావాల్సినవన్నీ సమకూర్చడానికి. అప్పుడు బాబా అందరిని పిలవమని చెప్పగా ఆవిడ మిగిలిన స్త్రీ మండలి వారిని తీసుకొని వచ్చేది. బాబా పొద్దున అల్పాహారం తీసుకునేవారు కాదు. ఒక చిన్న కప్పులో టీ మాత్రం తాగుతూ ఉండేవారు. అది తాగిన వెంటనే దిగువ మెహరాబాద్‌కు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు బాబా. బాబా తన కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవడానికి అలాగే ఆ షేవింగ్ చేసుకోవడానికి, గడ్డం గీసుకోవడానికి బాబా జిల్లెట్ రేజర్ అన్న బ్లేడ్స్‌ను వాడుతూ ఉండేవారు. అలాగే ఫోర్ హ్యాండ్స్ అన్న టూత్ పేస్ట్ కానీ, ఆ పొడితో కానీ పళ్ళు తోముకుంటూ ఉండేవారు. ఒక్కొక్కసారి బ్రష్ ఉపయోగించేవారు. లేదంటే తన చేతి వేలుతోనే పళ్ళు రుద్దుకుంటూ ఉండేవారు. బాబా ఒక చేతిలో అద్దాన్ని పట్టుకొని, ఇంకొక చేత్తో రేజర్‌తో గడ్డం గీసుకుంటూ ఉండేవారు. ఒక్కొక్కసారి మెహరాను అద్దం పట్టుకోమని చెప్తూ ఉండేవారు. బాబాకు ఈ ఒక్క పని అంటే ఈ గడ్డం గీసుకోవడం అన్నది అసలు నచ్చేది కాదు. ఏదో చేయాలని కాబట్టి మొక్కుబడిగానే దాన్ని అయిష్టంగానే చేస్తూ ఉండేవారు. అయితే బాబాకు చాలా నున్నట్‌గా షేవ్ చేసుకొని ఉన్నటువంటి మొహం అంటే చాలా ఇష్టం. అది కాబట్టి అది ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ పని బాబా అయిష్టంగానే చేస్తూ ఉండేవారు. ఒక్కొక్కసారి బాబా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండేవారు. ఆ షేవింగ్ సరిగ్గా జరిగిందా? చెంపలన్నీ కూడా నున్నగా ఉన్నాయా లేదా? గడ్డం సరిగ్గా గీసుకున్నానా లేదా అని. ఒక్కొక్కసారి మెహరా కూడా తన చెంపను ఆనించి బాబా ఒక కరెక్ట్‌గా చేసుకున్నారా లేదా అని గమనిస్తూ ఉండేది. నెక్స్ట్ స్లైడ్. Renu, you can start. Renu garu, I think you were muted. Can you unmute yourself? Renu garu, I think you are on mute. Renu garu, Jai Baba. I Now think can you you are hear? on. Hello, Yes, I Jay think you. Baba. Jai Baba. Yeah, one second. I'll just share the screen. Okay. Gatekeepers. Sunamasi and Vishnu's mother Kaku Bai in turns were the gatekeepers at Upper Meherabad and sat stationed outside to ensure that no one came inside their compound. The only outsider who ever entered their gate on regular basis was the toilet sweeper. Baba's toilet was separate and was cleaned only by Sunamasi every day.
Whoever, if Sunamasi saw from afar Vishnu coming up the hill with the groceries or any other man coming inside, she rang a bell. The moment the bell rang, if Mehera and Mani were outside, they were to go inside and close the door so that they had neither the sight or the nor the sound of a man. The bell was rung no matter who was coming up, as long as they were male, the milkman, a workman, or the men mandali also. Moreover, inside their room, Mani had instructions to play the sitar to mask the sound of the men's voices. Mani related about the men's voices and expresses her view. But supposing a plumber was necessary or someone for some man's work, even if they are strangers, they would talk, and they were not the mandali to understand the rules. For men mandali, they were under strict orders not to speak while on the hill. Mehera could not even listen to a man's voice. The voice should not come to her ears. So I had to play the sitar in the kitchen. I loved sitar. I never studied it, but I have been able to play it because I had heard my brother Behram playing it. I began playing, and at first it was nice and enjoyable, a delight. But it might sometimes take 2 hours for those men to finish their work. I had to play the same tune over and over again to mask the men's voice. Outside their room, a corridor about 3.5 feet wide was erected out of bamboo matting with a tin roof on top. This enclosed passageway served a dual purpose, mainly to shield the women from the sun and heat as they walked back and forth from their room to the kitchen, but also to maintain strict privacy so that Mehra could not see out or be seen from anyone. She was never even to glimpse a man from afar, such as someone working in the fields, and every precaution was taken so that he would not see her. We never went around the compound for even a walk, Mehra commented. We were too busy. We did not even walk inside within the limits of the compound. From our east room to the kitchen and back for many years, that was it. But we were so content in Meherabad. We just wanted for Baba to return from the Men Mandali and to be with us and to talk to him and to see him. Mehra, Mani, Krushat, and Naja never left the room or the kitchen. Baba saw that they were just working and working the whole day. One day, Baba brought badminton rackets and the shuttlecocks to them. Baba did not want them to feel cooped up, so Baba had a badminton court built. Nearly every morning, Baba played with women mandali for about 15 to 20 minutes after the breakfast. Baba liked to give smashes. Then Baba told them to continue playing. While he went down the hill and played tennis at Lower Meherabad on a temporary court. They were told to play says that badminton was the only recreation that they had in those days. Once Baba himself planted the neem tree outside their kitchen. The tree was brought to Upper Meherabad from Ahmednagar by bullock cart and it was about 3 to 4 feet high and packed with soil around its root. As it was being lowered into the hole, Baba touched its trunk. In Meherabad, it was so hot most of the time. Baba walked up or down the hill. Sunamasi or Kaku held an umbrella over Baba. Valu thought it would if there were shade trees lining the path. So, in December 1933, Valu planted saplings on either side of the path and carried water on her shoulders to water them.
Valu planted and tended the lemon and mango trees in the woman Mandali's compound. Valu did it with so much of love and care for Baba. Jasmine and curry leaves bushes were also planted along with the neem trees. Chuckle or angry. Balu too washed Baba's clothes on the hill. Whereas Mehra had done this before earlier, Baba frequently carried letters and pieces of paper in his pockets in his pockets. Once before washing Baba's clothes, in his coat, she forgot to remove the papers from his pockets, and by mistake, she washed the few letters that were there in his pocket. Valu was so panicked. What should she do now? Baba will be very angry, she thought. Carefully, she extracted each letter and hung it on the cloth's line to dry it. But Baba was not upset with her at all. Mani says, when you expect Baba to really be upset or angry over something, he would giggle and laugh over it. Sometimes, when there was nothing, Baba was very angry. Baba's dressing. Baba wore ordinary muslin sadras, and this type of material wrinkles easily after washing. So Mehera still ironed it by folding it well under a towel and pressing down. Under his sadra, Baba wore long white boxer type shorts. His sadras and boxer shorts, that is chaddis, came pre stitched from Navsari Baba lovers. So there was always plenty. Mani says, Baba's legs were slim, lovely, and strong. Mehra says that Baba's legs were so delicate, slender, like a child's. Baba's feet. During summers at Meherabad, summers were so uncomfortably hot, and although Baba used an umbrella when he went up and down the hill, walking in the extremely hot and intense heat of the day became very difficult. Yet every day Baba came up and went down. Mehra noted, admiring his courage and at the same time feeling sad as she imagined how uncomfortable Baba must have been. Baba's face was pink with exertion by the time he came to the room at lunch, and Mehra dried his sweating. The woman washed the dust from his feet and dried them, while he relaxed on the thin mattress leaning back against the wall. When Baba developed cracks on the soles of his feet, Gulmai treated it by rubbing with cow's ghee. After this, the feet were rubbed with the base of a copper bowl for 2 to 3 minutes. It made Baba's feet feel cool. Baba felt it good. Afterwards, Mehra soaked his Baba's feet in lukewarm water without soap and dried them with a small towel. Baba's food and lunch. During hot summer months, Baba and the women ate lunch in the east room as it was cooler there. But the other times they ate in the new kitchen. Baba ate lunch very early. The woman had to finish cooking quickly. Mera found the dry coconut the most difficult to grind. In addition to it, every day the fresh garlic chutney was prepared for Baba, which he liked it very much. The food was then cooked over wooden fire lit by Sunamasi. Baba sat cross legged on the broad wooden table. Over this, the woman put a thin mattress with a nice cover and a large cushion at the back against the wall. Baba hopped nimbly, gracefully onto the table and asked what was for lunch. Spiced dal and rice, Naja replied. Baba touched his stomach, meaning I was hungry. Mehra quickly spread a tablecloth over Baba's lap and placed the food on a tray. Baba served himself, but if he wanted chutney or a pickle, Mehra spooned it on Baba's plate from a small jar. After eating, Baba remained seated on the table.
while the women cleared the plates and brought aluminium basin to wash hands. Mehera poured water over Baba's hands into the basin. After lunch, Baba spent some time relaxing with them. He laid on the mattress in the kitchen. Sometimes, to digest his food, Baba paced up and down the east room, often holding Gulmai's hand. Baba also taught them how to play the marbles, but Mehera never enjoyed it. She didn't like much. Avatar Meher Baba ki jai. గేట్ కీపర్స్ ని గురించి తెలుసుకుంటే ఎప్పుడు కూడా ఎగువ మెహరాబాద్ దగ్గర కొండ మీదకి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక గేట్ ఉండేది. ఆ గేట్ దాటితే లోపలికి వెళ్ళవచ్చు. ఆ గేట్ దగ్గర సూనామాసి, ఆ తర్వాత విష్ణు తల్లి అయినటువంటి కాకుబాయి ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడు కూడా కావలి కాస్తూ ఉండేవారు ఆ గేట్ దగ్గర. ఎవరైనా వచ్చినా ఆ ఆ లోపలికి చూసి ఆయన వదిలేవారు. అలాగే ఎవరైనా ఎప్పుడైనా వస్తే కూడా ఆ పాయిఖానాలు శుభ్రపరిచేటువంటి ఆ వ్యక్తులు మాత్రం లోపలికి వచ్చేవారు. బాబా కోసం సెపరేట్‌గా ఈ బాత్రూమ్ అన్నది ఉండేది. దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మాసి శుభ్రపరుస్తూ ఉండేది. ఎవరైనా పురుషులు లోపలికి వస్తున్నారు అన్న ఒక సంకేతం ఇవ్వాలంటే, బయట కూర్చున్నటువంటి సోనామాసి కానీ, కాకుబాయి కానీ ఒక గంటను గట్టిగా వాయిస్తూ ఉండేవారు. ఆ శబ్దం విన్న వెంటనే బయట ఉన్నటువంటి మణి, మెహరా వీళ్ళందరూ కూడా లోపలికి వెళ్లి గడియ వేసుకుంటూ ఉండేవారు. ఎందుకంటే పురుషులు ఏదైనా పని నిమిత్తం లోపలికి, ఏదైనా అవసరమైనటువంటి పని నిమిత్తం లోపలికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మెహరాను చూడకుండా ఈ ఒక ఆహ్, ఉపాయం కనుగొన్నారు. అంటే ఈ గంట వాయించినప్పుడు అది ఒక సంకేతం. ఎవరో పురుషులు లోపలికి వస్తున్నారు అని తెలియచెప్పడానికి. అయితే ఏదైనా పని నిమిత్తం అంటే ఏదైనా ఏదైనా చెడిపోయినప్పుడు, ఒక కొళాయి చెడిపోయినప్పుడు, లేదంటే ఏదైనా ఒక మరమ్మతు చేయాలనుకున్నప్పుడు, ఎవరైనా పురుషులు పైకి వచ్చినప్పుడు ఆహ్, మెహరాకు వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు కూడా మెహరా చెవిన పడడానికి వీలు లేదు. ఇది బాబా ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ. అదే పురుష మండలి వారైతే వాళ్ళకు తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు ఎగువ మెహరాబాద్ కొండ మీదకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడటం చేస్తూ ఉండేవారు కాదు. మాట్లాడేవారు కాదు. అయితే తెలియని వాళ్ళు బయట వాళ్ళెవరైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళు మాట్లాడేస్తూ ఉండేవారు. ఈ మాటలు మెహరా చెవిన పడకూడదని ఎప్పుడు కూడా సితార్ వాయిస్తూ ఉండేది. అంటే ఆ సితార్ వాయిద్యం ఒక చప్పుడులో పరపురుషులు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు మెహరా చెవిన పడకుండా ఈవిడ ఎంతో శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉండేది మణి మాటల్లో చూస్తే తనకు సితార్ వాయించడం రాదు. అయితే తన అన్న అయినటువంటి బెహరం దాన్ని ఎంతో చక్కగా వాయించేవాడు. అతడు వాయిస్తున్నప్పుడు విని, చూసి నేర్చుకున్న తనకున్నటువంటి ఆ కొద్దిపాటి నైపుణ్యాన్ని ఇక్కడ మెహరా మణి వాడుతూ ఉండేది. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఈ పని అరగంట పాటు కాకుండా 1 గంటో లేకపోతే 2 గంటల వరకు కూడా వీళ్ళు చేస్తూ ఉండేవారు. వీళ్ళ మాటలు వినపడుతూ ఉండేవి. కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి 2 గంటల వరకు కూడా తనకు వచ్చినటువంటి ఈ వాయిద్యాన్ని వాయిస్తూనే మణి మెహరాకు ఈ మాటలు చెవిన పడకుండా తను శ్రద్ధ తీసుకుంటూ ఉండేది. వీళ్ళున్నటువంటి ఈ ఈస్ట్ రూమ్ చుట్టూ కూడా ఒక బాంబులతో చేసినటువంటి ఒక ఫెన్సింగ్ లాగా, కాంపౌండ్ లాగా దాని చుట్టూ బాబా కట్టించడం జరిగింది. ఎందుకంటే లోపల ఉన్నటువంటి స్త్రీలు బయట కనిపించకుండా, అలాగే బయట ఉన్నటువంటి పురుషులను లోపల ఉన్న వాళ్ళు చూడకుండా, అలాగే వీళ్ళు నడవడానికి కూడా కొంచెం వర్షం వచ్చినప్పుడు కానీ, ఎండ ఉన్నప్పుడు కానీ వీళ్ళకు కొంచెం స్వాంతన కలిగించేలా ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతూ ఉండేది. వీళ్ళెప్పుడు కూడా వీళ్ళ గది నుంచి వంటగదికి వెళ్ళడం, అలాగే వంటగది నుంచి వీళ్ళ గదికి మళ్ళీ నడుచుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఎలాంటి ఇబ్బంది కలగకుండా
ఈ ఒక ఈ బ్యాంబూతో చేసినటువంటి ఈ ఈ ఈ సదుపాయం వీళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగకరించింది. మెహరా తలుచుకుని ఆ రోజులు గుర్తు చేసుకొని చెప్తూ ఉంటుంది. అసలు మాకు పని ఎంతగా ఉండేదంటే ఆ చుట్టుపక్కల వ్యాహ్యలికని వెళ్ళడానికి కూడా మాకు సమయం దొరికేది కాదు. వెళ్ళాలని కూడా అనిపించేది కాదు. ఎందుకంటే ఒక దాని తర్వాత ఒక పని, ఆ పని మీదే మాకు ఎప్పుడు కూడా ఆ ధ్యాస ఉంటూ ఉండేది కాబట్టి మేము ఒక బయటికి వెళ్ళాలి, ఏదో చూడాలి అన్న ధ్యాస కూడా మాకు ఉండేది కాదు. ఈ ఆశ్రమంలో ఇన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతో తృప్తి ఉండేది మాకు మనసుల్లో అని ఇక్కడ మెహరా తలుచుకుంటోంది. అయితే ఎప్పుడు కూడా బాబా దిగువ మెహరాబాద్ నుంచి ఎప్పుడెప్పుడు వస్తారా, మాతో ఎప్పుడెప్పుడు సమయాన్ని గడుపుతారా, బాబాతో ఎంతసేపు మనం సమయాన్ని గడుపుతున్నాం, కబుర్లు చెప్తున్నాం అన్న దాని మీదే మాకు ధ్యాస ఉంటూ ఉండేది. కానీ మేము ఎక్కడికో వెళ్ళాలని కానీ, బయట వెళ్ళి చూడాలని కానీ ఆ ఒక ధ్యాస ఎప్పుడూ ఉండేది కాదు అని మెహరా ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటోంది. అయితే బాబా వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పనిలో మునిగి ఉండడం, ఈ స్త్రీ మండలి వారు ఎప్పుడు ఆ పనిలోనే ఉండడం గమనించి వీళ్ళకి కొంచెం ఉపశమనం కలిగించాలని బ్యాడ్మింటన్ ఆడడానికి బ్యాట్లు, తర్వాత షటిల్ కాకులు తెప్పించడం జరిగింది. అలాగే బాబా కూడా వీళ్ళతో ఆడుతూ ఉండేవారు. రోజు గంట పాటు ఈ బ్యాడ్మింటన్ ఆడడానికి ఒక అనువైన స్థలాన్ని కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ బ్యాడ్మింటన్ ఒక్కటే వీళ్ళకు వాళ్ళ రోజు దినచర్యలో ఒక ఉపశమనంలాగా ఉంటూ ఉండేది. అలాగే బాబా దిగువ మెహరాబాద్‌లో కూడా పురుషులతో కూడా ఈ బ్యాడ్మింటన్ ఆడుతూ ఉండేవారు. బాబా ఒక వేప చెట్టును కూడా ఎగువ మెహరాబాద్‌లో కిచెన్ ఎదురుగా నాటడం తనే స్వయంగా అది నాటడం జరిగింది. అది దిండిలో దాన్ని తీసుకుని వచ్చారు. తర్వాత దాన్ని బాబా తన చేత్తో పావనం చేసి తర్వాత దాన్ని నాటడం జరిగింది. మనకు తెలుసు మెహరాబాద్‌లో వేసవి అన్నది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. బాబా ఇప్పుడు ఎగువ మెహరాబాద్ నుంచి తర్వాత దిగువ నుండి ఎగువ మెహరాబాద్‌కు ఆ ఎండలో నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉండేవారు. బాబా మొహం చాలా ఎర్రగా కందిపోతూ ఉండేది. బాబాకు ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్నటువంటి పని అది. ఎందుకంటే ఎర్రటి ఎండలో బాబా వస్తూ ఉండేవారు. ఈ పైకి కిందికి నడుస్తూ ఉండేవారు కాబట్టి చాలా బాబాకు శ్రమ అనిపించేది. అయితే ఇదన్నీ చూసినటువంటి వాళ్ళు ఆ బాబా నడిచేటువంటి ఆ దారి గుండా ఇరుపక్కల చిన్న చిన్న చెట్లను తీసుకొని వచ్చి నాటి, తనే భుజాల మీద నీటిని కూడా మోసుకొని వచ్చి ఆ చెట్లను సంరక్షిస్తూ బాబాకు ఆ పైనుంచి కిందికి రావడానికి శ్రమ పడకుండా, ఆ ఎండ అన్నది తగలకుండా ఉండడానికి ఎంతో కఠినమైనటువంటి ఈ పనిని బాబా మీద తనకున్నటువంటి ప్రేమతో వాళ్ళు పవర్ చేయడం జరిగింది. బాబా ఒక దుస్తులను మెహరా ఉతుకుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు కూడా బాబా ఒక దుస్తులను ఉతుకుతూ ఉండేది. ఒక్కొక్కసారి బాబా తన కోటు జోబులో ఏవైనా లెటర్స్ కానీ లేదా ఏదైనా చిన్న చిన్న పేపర్స్‌లో ఏదైనా రాసుకున్నటువంటి ఒక మెసేజెస్ కానీ తన జోబులో పెట్టుకొని మర్చిపోతూ ఉండేవారు అవి తీసివేయడానికి. అయితే వాళ్ళు ఒకసారి ఇలా బట్టలు ఉతుకుతున్నప్పుడు బాబా జోబులో ఉన్నటువంటి ఆ పేపర్‌లు తీసి పక్కకు పెట్టడం మర్చిపోయి అలాగే ఆ బట్టలను ఉతికి వేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత చూసుకుంటే ఆ పేపర్‌ను వాళ్ళకు చాలా భయమేసింది. అయ్యో! బాబాకు ఎంతో ముఖ్యమైనటువంటి ఈ ఒక లెటర్స్ నేను తీయకుండా అలాగే ఉతికేసాను. ఈ లెటర్స్ అన్నీ చిరిగిపోయాయి అని. కొన్ని లెటర్స్ అయితే తను ఆ బట్టలతో పాటు ఒక క్లిప్ వేసి ఆరబెడుతూ కూడా ఉండేది. అయితే బాబా నొచ్చుకుంటారేమో, బాబా తిడతారేమో అన్న ఒక భయం వాళ్ళకు ఉండేది. అయితే బాబా ఈ విషయం విన్న వెంటనే అదేం పెద్ద విషయం కాదన్నట్టు
చాలా తేలిగ్గా దాన్ని తీసి పడేశారు. బాబా అసలు ఏ కోపం చేసుకోలేదు. ఇక్కడ మణి గుర్తు చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైనా ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు బాబా చాలా నొచ్చుకుంటారేమో, కోప్పడతారేమో అని మనం భయపడుతూ ఉన్నప్పుడు బాబా దాన్ని చాలా తేలిగ్గా తీసి కొట్టి పారేస్తారు. అయితే ఏదైనా విషయాన్ని ఇదేం అంత పెద్ద విషయం కాదులే, బాబాకు ఏం కోపం రాదులే అని అనుకున్నప్పుడు దానికి విరుద్ధంగా బాబాకు ఎంతో కోపం రావడం, ఆయన ఎంతగానో మందలించడం జరుగుతుంది. ఇలాంటివి ఎన్నో ఇక్కడ ఈ రోజు జరుగుతున్నప్పుడు మణి ఇక్కడ గుర్తు చేసుకుంటుంది ఇలాంటి విషయాలు. బాబా ఒక దుస్తులను మనం గమనించినట్టయితే బాబా ఒక పల్చటి మస్లిన్ గుడ్డతో చేసినటువంటి సద్రాను వేసుకుంటూ ఉండేవారు. అలాగే ఆ సద్రా కింద ఒక తెల్లటి బాక్సర్ లాగా ఒక చెడ్డీని బాబా ధరిస్తూ ఉండేవారు. ఈ ఒక సద్రా ఉతికిన తర్వాత చాలా నలిగిపోతూ ఉండేది. అంటే ఆ ఒక వస్త్రం అలాంటిది. అయితే మెహరా ఎంతో శ్రద్ధతో దానిపైన ఇంకొక టవల్ వేసి దాన్ని ఇస్త్రీ చేసి బాబా కోసం పెడుతూ ఉండేది. ఈ యొక్క బాబా కోసం కుట్టినటువంటి ఈ యొక్క చెడ్డీలను నవసారి నుంచి బాబా ప్రేమికులు కుట్టి పంపిస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టి ఇలాంటివి ఎన్నో బాబా దగ్గర ఉండేవి. బాబా ఒక కాళ్ళను గుర్తు చేసుకుంటూ మణి అంటుంది, బాబా కాళ్ళు చాలా సన్నగా అసలు చూడ్డానికి ఎంతో నాజూగ్గా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎంతో బలమైనవిగా ఉండేవి అని మణి చెప్తున్నప్పుడు చెప్తుంది. అలాగే మెహర గుర్తు చేసుకుంటూ ఆహ్, అసలు బాబా కాళ్ళని చూస్తే ఒక చిన్న పిల్లవాడు కాళ్ళలా ఉండేవి అని మెహర గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. బాబా పాదాలు చూస్తే బాబా ఎప్పుడు కూడా ఎగువ మెహరాబాద్ నుంచి కింద మెహరాబాద్‌కు నడుచుకుంటూ వెళ్ళడం, ఆ ఎండలో తీవ్రమైనటువంటి ఆ ఎండను తట్టుకొని, ఆ తర్వాత మళ్ళీ కింది నుంచి పైకి రావడం, అది ఆయనకు చాలా కష్టంగా ఉండేది. చాలా బా బాధను కలిగించేటువంటి ప్రక్రియ అయినప్పటికీ కూడా బాబా పట్టించుకునేవారు కాదు. ఎంతో శ్రమతో కూడుకున్నటువంటి పని అయినా బాబా దాన్ని లెక్క చేయకుండా అలాగే నడుచుకుంటూనే వెళ్తూ ఉండేవారు. అలాగే ఆ ఎండలోనే మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉండేవారు. బాబా ఎగువ మెహరాబాద్‌కి వచ్చి ఆ వంటశాలలోకి ప్రవేశించి కూర్చొనగానే మెహరా బాబా కోసం ఒక టవల్‌తో ఒక చెమటను తుడిచి బాబాకు ఉపశమనం కలిగిస్తూ ఉండేది. అలాగే బాబా పాదాలను కూడా వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ధూళినంతా కూడా శుభ్రం చేసి బాబాకు ఉపశమనం కలిగించడానికి ఆహ్, ఎంతో ప్రయాసపడుతూ ఉండేవారు. అలాగే బాబా ఆ ఒక వంటగది గోడకు జారబడి కూర్చొని ఓహ్! విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండేవారు. బాబా కాళ్ళ మడమలు పగిలినప్పుడు సూనామాసి పేరిన నెయ్యి తీసుకొని బాబా కాళ్ళకు రాసి మర్దన చేస్తూ ఉండేది. అలాగే ఒక బ్రాస్ గిన్నెతో బాబాకు మసాజ్ లాగా చేసి ఉపశమనాన్ని కలిగించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవారు. అలాగే గోరువెచ్చని నీటితో మెహరా బాబా పాదాలను కడిగి, అలాగే బాబాకు నొప్పిని తగ్గించి, ఆ ఒక వస్త్రంతో దాన్ని తుడిచి, బాబాకు తన చేత అయినంత ఎంతో ఉపశమనం కలిగించడానికి వాళ్ళ శాయశక్తులా ప్రయత్నిస్తూ ఉండేవారు. బాబా ఒక భోజనం చూస్తే వీళ్ళు కట్టెలతో సూనామాసి అంటించినటువంటి పొయ్యి మీద బాబాకు వంట చేస్తూ ఉండేవారు. బాబాకు వ అన్నం, తర్వాత పప్పు మనకందరికీ తెలుసు. బాబా తినేటువంటి భోజనం ఇదే. బాబా చాలా తొందరగా భోజనం చేస్తూ ఉండేవారు. ఎందుకంటే తను అల్పాహారం తీసుకునేవారు కాదు కాబట్టి భోజనం పెందరాళ చేస్తూ ఉండేవారు. అలాగే బాబా లోపలికి కిచెన్‌లోకి అంటే వంటగదిలోకి వచ్చిన వెంటనే తన కడుపును చూపించేవారు. అంటే ఆకలిగా ఉంది, ఏం చేశారు? ఏం వండారు అని. నాజా ఈరోజు పప్పు చేశాం బాబా అని చెప్పడంతో బాబా కూర్చునేవారు. ఒక టేబుల్ పైన ఒక చాలా శుద్ధమైనటువంటి బ ఒక బట్టను పరిచి మీద బాబా కూర్చునేవారు. దాని మీద బాబాకు ఒక ట్రేలో బాబా తినాల్సినటువంటి పదార్థాలన్నీ కూడా సమకూర్చి బాబా ముందు పెడుతూ ఉండేవారు. బాబా ఎంతో
ఇష్టంగా ఆ భోజనం చేస్తూ ఉండేవారు. మెహరా అంటారు, మాకు బాబాకు సేవ చేయడం అన్నది చాలా ఇష్టమైన పని. కాబట్టి మాకు ఆ అవకాశాన్ని బాబా ఇస్తూ ఉండేవారు. బాబా భోజనం అయిన తర్వాత ఒక అల్యూమినియం ఒక గిన్నెలో నీళ్లు తీసుకొని వచ్చేవారు. బాబా చేయి కడుక్కోవడం, అలాగే బాబాకు ఒక తువాలను అందించడం. ఆ తువాలుతో బాబా తన చేతులను, నోటిని శుభ్రపరుచుకునేవారు. ఆ భోజనం అయిన తర్వాత బాబాకు కాసేపు అలాగే ఒక చిన్న పరుపు మీద విశ్రమిస్తూ ఉండేవారు. బాబా ఒక్కొక్కసారి గుల్మాయి చేయి పట్టుకొని ఆ తిన్న ఆహారం అది జీర్ణం అవ్వడానికి అన్నట్టు బయట పచార్లు కూడా చేస్తూ ఉండేవారు. అలాగే బాబా గోళీలు ఆడడం కూడా వీళ్ళకు నేర్పించారు. అయితే మెహరాకు ఈ గోళీల ఆట అంతగా నచ్చేది కాదు కాబట్టి ఆవిడకు అంతగా దాని మీద ధ్యాస ఉండేది కాదు. అవతార్ మెహర్ బాబా కీ జై. Avatar Meher Baba Ki Chai. Our next participant is Padmavati Garu. She is going to sing a song. अवतार मेहर बाबा की जय. मेहरे तल्लियो తండ్రియు గురువు మెహరే తెలియో బంధువు దైవము మెహరే తల్లియు తండ్రియు గురువు మెహరే తెలియో బంధువు దైవము అన్యులేవరు మన మేరుని సాటి మరిలేరెవరు అతనికి పోటీ మెహరే తల్లియు తండ్రియు గురువు కరుణకు రూపమై ప్రేమకు నెలవై మనలో నొకడై మసలిన దైవం కరుణకు రూపమై ప్రేమకు నెలవై మనలో నొకడై మసలిన దైవం మరులను గొలిపి మనసును మరిచి మనుల కరుణకు రూపమై ప్రేమకు నెలవై మనలో నొకడై మసలిన దైవం మరులను గొలిపి మనస్సున నిలచిన మరులను గొలిపి మనసున నిలచిన మరువకలేని సుందర రూపుడు మెహరే తల్లియు తండ్రియు గురువు మెహరే తెలియు బంధువు దైవము మెహరే తల్లియు తండ్రియు గురువు శుభగడియలలో శుభముతానే చింతలయందున చింతను నిలచి శుభగడియలలో శుభముతానే చింతలయందున చింతను నిలచి సకుడై ప్రియుడై తోడు నీడై సకుడై ప్రియుడై తోడు నీడై నిరతము నినుగాచే వాడైనా మెహరే తల్లియు తండ్రియు గురువు మెహరే తెలియు బంధువు దైవము మెహరే తల్లియు
తండ్రియు గురువు మెహరే తీయని బంధము మనకు ఆతని స్మరణే ఆనంద పదము మెహరే తీయని బంధము మనకు ఆతని స్మరణే ఆనంద పదము అతడే మనకు గమ్యము నిజము అతడే మనకు గమ్యము నిజము తలపగా అతడే సర్వము కాగా తలపగా అతడే సర్వము కాగా మెహరే తల్లియు తండ్రియు గురువు మెహరే తెలియు బంధువు దైవము అంజులెవరు మన మెహరుని సాటి మరి లేరెవరు అతనికి పోటీ మెహరే తల్లియు తండ్రియు గురువు మెహరే తెలియు బంధువు దైవము अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर Av- बाबा की जय हेलो Avatar Meher Baba Ki Jai. जय बाबा Our next participant is Brother Venkatrao Garu from Visakhapatnam. He is going to give a speech on the topic spiritual compensation. You hear me? Venkatrao Garu, yes sir, we can hear you sir. Okay. Yeah. So this is a good opportunity for me to once again meet with the Bangalore people and Sis.Narmada and etc. They have given me a chance to speak something about Baba. I'm really grateful to these people and particularly Mr. Raghupatrao Garu. Now the subject what I would like to speak today is regarding this spiritual compensation. So generally this spiritual compensation is a word used in the old books. Old books means books which are published prior to God Speaks. Even in 1954-53, some books have come. They used this particular word, spiritual compensation. What is the spiritual compensation? Now let me explain. People are very much worried about these social disturbances. This was the situation in 1950s, but even today, the situation is like this. There is no improvement in the situation. People are very much worried about that. There are so many disturbances in the society. Everyone is frightened with this particular thing. So what is needed exactly? What they need? Now the need of the hour is something like security. How this security can be brought into existence and how people can be free of this particular fear and how can they freely move in the society. This is a major problem, and there is a disturbance in the social field and also in the spiritual cults. There are so many spiritual cults. They are getting sprouted up like anything, like mushrooms. So many people are nowadays coming and they are claiming that they are self-styled gurus, and they can also show the way to salvation in their own perception. So that's why, and one more thing, people are struggling, they are suffering due to something which they do not know. Even some people, they do not know what they are lacking of, what is the deficiency in their particular families.
and what the thing which is exactly needed. And for that, these writers of these books, they explained that it is like a cavity. A cavity is formed in a family. What is that cavity? That is to be filled with some material because they lost something. That is a cavity, that is a deficiency. That deficiency is to be filled up. If that particular thing can be replaced by any other material which belongs to the Pancha Tattva, what we call Pancha Tattva means any object which is prepared by means of metaphysical elements like Pancha Bhautika Tattva, the 5 major elements. Now everyone is made up of 5 major elements, like we, the human beings, all the other objects. Whatever we see in this grass sphere, everything is made up of Pancha Tattva. If that particular cavity, if it can be filled with any object which belongs to this domain of Pancha Tattva, then it is a simple job. Anybody can do that. If you lost something which is in your house, some kind of furniture or something like that, then you can directly purchase from the market and put it there because it belongs to a domain of Pancha Tattva. It gets a shape or something, you can define that particular thing so that can be brought into your place and it can be replaced. Whatever you lost, that can be replaced. But what is that thing which exactly required and to which domain this particular thing which belongs to and where from we have to get it? This is the major problem. Now we pray God. Now everyone, the next alternative is to pray God to give that. Now God has to compensate it. Why God has to compensate it? What is the obligation between God and these people? See, if God, in a diplomatic manner, if he speaks like this, why should I compensate? Because whatever cavity is there in your house, whatever deficiency is there in your house, whatever gulf which is formed in your country, that is merely due to your ignorance, because that is formed due to your ignorance only. You are struggling, you are suffering because of your ignorance. So how can you ask me to fill it up? In which way? I am responsible for that. Because it is formed. Whatever fear, some complexity is developed in you, it is simply by virtue of your ignorance only. Your ignorance is the cause for all these things. So how can I fill it up? What is the obligation for me? But luckily we have a very beautiful God, very compassionate Father. He will never say like that. We are under the shadow or the cover which is formed by Avatar Meher Baba. He never escapes from his basic responsibility of fulfilling the needs of his disciples. So if I ask something, then Baba will think twice or thrice. Then if I am really eligible for that, then definitely he will fill that particular cavity and my need will be fulfilled. So why I am saying that this is a compensation. Compensation means what? See, something is to be given for a needy fellow. When he lost something, he lost his house, he lost his family, he lost everything, every property, by means of some calamity or something like that, he lost it. Okay, the reason may be something else. But still, somebody has to come over there and come for his rescue, and he has to give something for him, some alms, something or something like that, because for his sustenance, somebody has to come for his rescue. Now, compensation
you can never judge by its quantum, how much it is given. Maybe to the requirement, for the full requirement, you may get the total compensation. And sometimes you may not get the total compensation what you have expected. That's why now, what is that we require? The modern humanity, we are all sailing in different boats. Of course, lucky people, fortunate people are all holding the daman of Avatar Meher Baba. Under his guidance, we are moving. But still, even then, everyone is in need of something which is to be supplied by our God, Baba. Baba will never deny. Just now we have discussed that Baba will never go out of his responsibility of fulfilling the needs of his disciples. He will compensate. But how much Baba compensates it? And why should he compensate? The first question is why Baba has to compensate it. After all, you believe Baba, he comes to your rescue. Then compensation means what? He is giving something, not only just attending to your needs, but he is giving something to you. Then how much it is? That's something that depends upon the receptive capacity of the people, those who are victimized due to this particular social problem or social disturbance or any calamity or something like that. The fellow should be capable enough and he should be eligible enough to receive that particular thing which is given by God. If God simply says that, no, I am not responsible for that because all these things have been occurring and all these things are happening and you are suffering because of your ignorance. We are suffering because of our ignorance, because of the accumulation of samskaras. If I go into your philosophical inputs, then the simple definition is that people, they suffer. Suffering is nothing but it's a kind of feeling. It is a feeling. It is in the mental domain. So it is a simple feeling that you are assuming that you are suffering. And some people, they don't assume that they are suffering. They are leading their normal lives. But some people, they need something. That's why they say that we are suffering due to lack of something. Okay? Then God, he compensates you some kind of help. Now, what is that help we need exactly? What is that help? Now, coming to this particular thing, let us go into the details. People in this particular universe, if they do some good deeds, they will go to heaven. And if they commit bad deeds, they have to experience hell. This is an open fact. Even in God Speaks also, it has stated that your astral body that goes into this particular domain, for whatever residual samskaras are there, you have to experience good and you have to experience bad for a prescribed period. Depending upon what the performance, whatever you did in the previous incarnation, then you have to do that. Now the question is, there is a timeline for that. After that timeline, once again you have to come back. You have to come back and take another reincarnation. You have to reincarnate on this earth in some other body. According to the deposits, whatever are there, the residual samskaras, and whatever the suitable body which is available for you to experience these samskaras, in compatibility with the body which is available, in compatibility with the samskaras which are available, you have to take another birth. So there is no solution here. Even rishis, munis, sages, they have been fed up with this particular thing because Swarga, Naraka, and these two things, we are fed up with this because even we commit some good deeds, then we will go to Swarga. And again, once again, the cyclic order that repeats and we have to come down and take reincarnation. Then
In order to escape from this particular entanglement of births and deaths, what is to be done? You have to attain Brahma Tattva. Brahma Tattva means it is a science which is related with, it's in Gnosis. Baba says is a Gnosis. That whatever domain is there in the Vijnana Bhumika, Baba says it is a science related with the facts behind reality, with so many mysterious things. People cannot explain that. If you cannot explain that, then it is Gnosis in the normal sense. But in British universities, in Oxford University and other universities, they named it. They have given a particular nomenclature for that. So whatever you can explain is Divya Jnana. That Divya Jnana you can't explain. Our people, they have raised their hands and said that we can't explain. It's Avyakta. So there are certain cults in England and some other countries. They say, if you can't explain a particular thing, don't talk about that. Don't speak about that particular topic because you can't explain that. So where is the need of giving some lectures, prolonged lectures about that particular thing which you can't explain? So what they call it, it is not Gnosis, but it is a agnosis. They put a letter A before this and they call it as agnosis. And that particular word was not in English language. That was a created word. And luckily, that word has attained so much of popularity in Western cult. So agnosis. So there are agnostic societies. They don't believe God. They believe something, but they don't give importance to Brahma Tattva because it can't be explained. Now, let us come to our original point of compensation. Some compensation is given to a particular victim of a particular incident. What happens? He gets satisfied with that. And again, he will go into the original faculty of whatever he was doing. He will collect some samskaras. And again, he has to take a rebirth. So what happened now? Once again, he will be left over with some sort of cavity, some sort of deficiency. It is always there in each and every incarnation. In each and every incarnation, wherever there are incarnations, n number of incarnations are there. So this process continues forever. Deficiency, asking for something from the God. Now you ask God to fill this over here. He gives you something. And that particular something, you have to satisfy with that. And again, you have to take another birth. So the real compensation, it is called parihara. The Sanskrit term is parihara. Parihara. That what is the parihara? Real parihara, whatever this, aspirant he requires is Brahmajnana. If once the Brahmajnana or the esoteric subject which is clearly explained to this particular fellow, then that is the permanent compensation. And later on, he will be never be in need of any compensation. He will be satisfied with that because that is what is called spiritual compensation. All other things are not spiritual compensations. They are all compensations belongs to so many other parts of the nature. That's why this term, spiritual compensation, it has got some importance because how spirituality can be compensated. For this, there are so many things. Now, the aspirant, we are all aspirants. We are all lovers, Baba lovers. Now, take for example, we are all Baba lovers. We are all, our concentration is towards only one God, that is Meher Baba. We love him. Baba told categorically so many times that
You don't break your head by looking into all these esoteric facts of like this plane, that plane, this second plane, third plane, and all these things. Don't bother about that. Just recite my namam, my name. You take my name, hold on to my daman. It's my responsibility to take you to the ultimate point where you can enter into that, the domain of gnosis. Divya Jnana, where Divya Jnana is there, that is Vijnana, that you can enter into the sphere of Vijnana. You just hold on to my Daman. So, this is a spiritual compensation in each and every incarnation. We need to expect something. If really, now what is this Divya Jnana? Now, this Divya Jnana is nothing but a science which never been revealed by our ancient sages of these people. They said that is avyakta. This belongs to a higher state of, spiritual knowledge, which cannot be revealed to each and every one. Depending upon their capacity of receptivity only, then only we can reveal certain facts in this particular thing. All other people, we can't reveal these things to each and everyone, whoever comes to us, because he should have that capacity. Where is the justification in the giving some prolonged lectures before him? So they said, this is like Badhira Vijnanam. That means that fellow is deaf. Physically, he can't receive anything. So there are so many people, they can't receive anything because they don't have any that kind of intellect to get the matter which is delivered by Guru. So where is the advantage of giving prolonged lectures before certain people, those who cannot receive this particular thing? That's why this Divya Jnana or Brahma Jnana, Brahma Tattva, and all these things have been put in a particular place where we can't go there, and that's not in our reach, because they said that you are not eligible to touch it because it needs certain intellectual inputs, default inputs. That's why in Brahma Sutra it told that Adhato Brahma Jignasa. Now you start Brahma Jignasa. In order to start Brahma Jignasa, you have to attain some knowledge. That was the condition. That's why they said Adhato Brahma Jignasa. Now we are not eligible for that. Really, so many people are there, and they are not qualified even to touch that particular subject as our ancestors. They touched it and they made so much of research in that. All these Upanishads and all this, they have a vocal, a representation or vocal presentation, vocal delivery, and we can't do that because we belong to another kind of knowledge whereby we love a particular God. We love a God who is in human form. God in human form. Now, in ancient years, there was a big, debate was there, how God can take a human form. God is something different. Human form is something different. That's why these agnostic societies, whatever we call now in the Western countries, they didn't consider even Christ as God, because Christ was a human being. So they never considered that Christ was simultaneously human and God. Our point now, this spiritual compensation, particularly in our case, the devotees of Meher Baba, they need not put their hands and ask for spiritual compensation, particularly asking Meher Baba to give, because it is flowing perennially. It is flowing perennially. Spiritual compensation is flowing. If you go there, you can get the compensation. Whatever you want, you can get it. That is very much higher than whatever spiritual knowledge is there in the libraries
whatever you call the major libraries, wherever there are there like a Tibetan philosophy, Hindu philosophy, or some other philosophy. There are so many philosophies are there. But above all, there is a highest form of philosophy whereby you can taste that particular thing. That is the essence of all these philosophies. That is love. Love, which is eternal. That's why you can taste that. All Meher Baba lovers are very much fortunate because these people, they do not have any obligation with the God. God loves them. Only thing that you just go up to that particular point. You need not just repeat all the verses whatever have been told in our ancient ages, like you repeat this particular thing, you by heart this. No, there is no need of all these things. It's a very fortunate people in Meher Baba's cult. This is a particular cult because our population is very less. To be very frankly say, Meher Baba's followers are very less in number. Very less in number when compared with other cults. In India itself, there are so many cults where they are highly populated. When compared with Meher Baba's cult, they are very much populated. But Meher Baba's cult is very less. People are very less. But what is here? The beauty of this particular cult is that all the people who ever go to Meher Baba are selected ones. Baba said, "You are my selected one. I have selected you to convey my name, my namam. Your job is just you convey my namam to others. The rest of the thing I will take care of that." And now, coming to this particular point, there was an incident where Nausharvan Anja, the editor of Glow, of course, Bangalore people, they know pretty well. No introduction is required for him. When he has completed all his studies and etc., he was a young man, and when he came to Baba to meet him, and before coming to Baba, he has delivered some beautiful lectures somewhere else. And he wanted to show that, to express before Baba that I have given a beautiful lecture there, I have given a beautiful lecture here. He was very much anxious to show his abilities. And on that day, incidentally, immediately he did get darshan of Baba, but somehow he could get darshan. He was allowed into his room. He was sitting before Baba. Then he was about to say something about his abilities and achievements, about I have acquired this knowledge, okay. Then Baba said, "Do you believe me?" Very simple question. Then he said, "Yes, Baba, I believe you." There are other people are also there. Then asked someone, some X, Y, Z, "Do you believe me? Do you believe me?" He put the same question to other people also who are sitting besides Baba, besides these Nausharvan and Anja. All of them, they were saying, "Yes, Baba, we love you, we believe you. There is no doubt about that. You need not ask that question at all. Because we believe you. Otherwise, how can we stand here? How can we be present in this particular scenario? Because we believe you, because we love you, we are here with you." This is the answer given by most of the people. Then Baba said, "Okay, if you really believe me, then you do one thing. You want to spread my name, isn't it? You are delivering lectures here and there, and you are showing your abilities, your vocabulary, your power of speech, and all these things. You people are very much anxious to do this particular job, isn't it?" "Yes, yes, Baba." Turning to Mr. Angel, he said, "If you really believe me, if you want to spread my name, then you go to such people and tell them about my actual stature. Baba is God in human form. You tell him, the people, those who never heard of my name, the people, those who are acquainted with me before them,
Sitting in that particular hall, sitting in that congregation hall, if you deliver a big lecture, it won't serve any purpose, because all of them, they are inclined to me. They know me pretty well. They know me pretty well, even more than you, the fellow who is delivering a lecture. The audience are very much intelligent. They got so much of intellectual inputs with them. So before these intellectual masses, if you deliver a particular lecture, it doesn't bear any value. If you go to any place where people, they do not know my name, if you go there and if you start giving a lecture saying that Meher Baba is God incarnated, is God in human form, then that would be a real speech. So when conveying his Nama, when once his Nama has been conveyed from one place to another place, what happens? Now, whatever Brahma Jnana, now we were talking about the real compensation, the spiritual compensation. Many people are in need of spiritual compensation nowadays. They do not know. They do not know even they want this particular compensation. They are very much in a kind of a trance. They pray Baba, they do some prayers and all these things, but still they do not know whatever they require. Leaving this Baba's fold, Baba's followers, there are so many other people, new people. They do not know where they are going, because the world is very wide and there is no question of any guidance for these people. So if once they take Baba's name, automatically they receive spiritual compensation, spiritual parihara. This is Ajatmika parihara. Now let me see how it is possible. Avatar Meher Baba's name is very powerful. He belongs to that particular domain. See, when my time is over, you please give a kind of a warning here so that I can stop my lecture. Okay? Because I'm speaking. I'm going in a particular Okay, mode. sir. So I should know it. Okay? Okay, sir, we will do that. Okay then. And I will start my lecture in Telugu. Just within a few minutes, I will start my giving lecture in Telugu, and that will go for some more time. Anyhow, whatever to now you understand my problem. Okay, right? Then. Yeah. Now, we were talking something about Brahma Tattva. What is this Brahma Tattva or Brahma Jnana? This Brahma Jnana is nothing. Brahma Jnana is not a kind of knowledge which can be transferred from one person to another person. Every person, whoever comes to me, is an individual soul. An individual soul. That individual soul will be served with this Brahma Jnana. Everyone is eligible for that. Even a small kid, even a big fellow, even a young fellow, everyone, irrespective of their age, caste, creed, and whatever you say, everyone is eligible for that. But the question is, they will receive it. The indication for receiving that Brahma Jnana is nothing but experiencing. If you experience something before me, that itself indicates that you are receiving that particular radiation of Brahma Jnana from me. Why? Because many people, they made so much of research in this particular field, and ultimately they have come to a conclusion that Brahma Jnana is nothing, it is to be lived, it is to be understood by means of living the God's stature. It is not a kind of thing which can be by-hearted. It is not a kind of thing where a science can be taught to a particular student in an academic manner, because you can't just by heart all the attributes of things which are there in Brahma Tattva or Parabrahma Tattva, because no attribute can be there. You can't say something is there, because everything is inbuilt in this particular thing, everything is latent in that Parabrahma Tattva.
And if you categorically say nothing is there, it is everything. It includes everything in a latent manner. So which kind of constituent you can bring it onto the ground and explain to a particular fellow? Every science is there, every knowledge is there, because it is the domain of perfection. It's a domain of perfection. Perfection means what? Perfection in all the fields. Baba said in discourses, Baba said very clearly that if you become perfect in a particular field, maybe a good singer, maybe a good dancer, maybe a good writer, then that perfection is very much limited to a particular field. In order to become perfect in all the fields, unless you enter into that particular domain of Vijnana, if you enter into the domain of Vijnana, then only you can become perfect in almost all the fields. Till then, even if you claim that I am perfect in some other field, it won't help you. Still, you are pursuing so many things. You are on the path. So, which kind of knowledge can be conveyed or imparted to the aspirant, because that knowledge is a part of that particular domain, that Brahma Tattva, that includes everything. Everything is there in that. Okay. Now we were talking something about Panchatattva. Panchatattva means what? Any object which is limited with the 5 senses and 5 basic elements. These 5 basic elements are related with the 5 senses in a man, in a human being, whether he is a man or woman. Okay, so any object, whatever you see you see in this particular grass world, like sun, moon, planets, asteroids, stars, whatever you see, Drushya Jagati, whatever you can see, all these things, they come under the category of grass. It is very clearly explained in supplement number 15 in God Speaks. Baba says there are 5 spheres. Naturally, we talk about only 3 spheres, because Sthola, Sukshma, Manomaya. And then Satya, real sphere. But apart from these 4, for which there are nomenclatures are there is another sphere, there is a 4th sphere. Where this 4th sphere exists. This 4th sphere, it circumscribes 2 spheres in that is subtle and mental. It's a very wide sphere. It contains 21 small spherical objects in that. So this knowledge is very wide. And all these things, wherever you stay in these spheres, you are not eligible to touch this real sphere unless you are eligible to enter into that particular real sphere. When a person who enters into real sphere, then only he will get that Brahma Tattva or Brahma Jnana. Otherwise, if you stay in this grass sphere, you are bound to these 5 basic elements of Pancha Tattva, Pancha Bhautika Tattva. Okay, so whatever we are losing today, say money or something like that, we are losing something, some property or something, all these things, they belong to the Pancha Tattva only. And it can be compensated. It can be compensated by any means. But the real compensation, what you want, because so many people, they do not know exactly what they want. So what Baba has told in Everything and Nothing, you do not know exactly what you want. What is the main deficiency in each and every being, in each and every person? That is a very, very beautiful thing, that is eternal, that is all pervading, all acceptable. It's very attractive, very charming, and everyone likes it. That is love. Love is a term. Love is eternal. Baba said anything in this universe can be created. When a particular thing is created, it is bound to Pancha Tattva. If you can create something, it is bound to Pancha Tattva. You can paint something, it is Pancha Tattva. If you create something like that, if you write a book, it belongs to Pancha Tattva.
But love cannot be created by any mechanical means or by these 5 elements. Love is eternal. Anything in this universe can be created by means of either mechanical means or some other means or whatever it may be. But love is the only thing which you cannot create by means of your knowledge or something like that, your creativity. No, it won't work up there. That is eternal. That is eternal. That is to be enjoyed, and that particular love is to be experienced. When you experience this particular thing, that is the real compensation which you require. We want that particular thing, but so many people, they do not know what compensation they require. If somebody says that, okay, I am giving you this ex gratia or this amount, okay, you live, then that fellow will satisfy with that small amount or something like that. Even if it's a big amount, okay, but that won't long last because it is bound to Panchatattva. Now, Jai Baba, the sir. real compensation, or permanent compensation or spiritual compensation is that love, and this particular love is perennial. It is flowing all round the clock. It is flowing 24 hours round the clock in Meherabad. And if you go there, you can enjoy that particular thing, and you can taste that particular love, and you can definitely enjoy. Then you will come to know that, yes, this is the real compensation which I was waiting for. I was waiting for so many incarnations. Now my desire is fulfilled, that this is the major compensation which I was always wanting to get. So that is spiritual Jai compensation. Baba, Now sir. I will just continue this in Telugu by giving a small synopsis. I will end within Sir. 15 minutes. Okay, then you can continue your program according to your schedule. Okay. Sir, actually, you have another 5 minutes, sir. If you can complete in 5 minutes, that would be great. Another Because we 5 need to, minutes. No, another yeah. 5 minutes. Yes, sir. Actually, we need to wrap this up by 12 o'clock. Okay, that's good. In the 5 Yeah. minutes, I will just end my speech by giving a Okay. synopsis of the speech. Okay, right. Okay, By sir. 12 Sure. I will Thank end you. it. Okay, right. Okay. Jai Baba. ఇప్పుడు మానవాళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే, మాకు ఏదో లేదు, మాకు లోపం జరిగింది, ఏదో ఒక లోపం అనేటటువంటి బయటికి చెప్పినా చెప్పకపోయినా ప్రతి ఒక్క కుటుంబంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా ఏదో ఒకటి కావాలి, ఇది లేదు, బయట భయము, బయట తిరగలేము, ఇలా ఉండలేకపోతున్నాము, సాంఘిక పరమైనటువంటి లోపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ సాంఘిక పరమైనటువంటి లోపాల్లో మాకు ఏది చేసినప్పటికీ ఇంకా లోపం ఉంటూ ఉంది అనేటటువంటి దానికి భగవంతుడు పరిహారం ఇస్తే బాగుండు, భగవంతుడు వచ్చి మనం రక్షిస్తాడు, భగవంతుడు వచ్చి ఆ పరిహారాన్ని మీకు ఇచ్చినట్టయితే ఆ లోపం తీరుతుంది. గుడ్, ఇంతవరకు బాగుంది. ఆ పరిహారాన్ని ఇవ్వాలి అంటే మన ఇంట్లో ఉండేటటువంటి వస్తువులు ఏదైనా పోయిందనుకోండి, మీకు పోయినటువంటి వస్తువు అంటే ఏదో మాకు పెద్ద విఘాతం కలిగింది, వరదలు వచ్చాయి, మంటలు వచ్చాయి, కాలిపోయింది, వస్తువులన్నీ పోయాయి అంటే కాంపన్సేషన్ ఇస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి. ఈ కాంపన్సేషన్తో కొద్దిగా సామాన్లు కొనుక్కుంటారు. ఇప్పుడు భగవంతుడే వచ్చి నీకు ఏదో సామాన్ పోయిందంటే ఆ సామాన్ మీ ఇంట్లో రీప్లేస్ చేస్తే ఆ సామాన్ ఏమిటది? కేవలం పాంచభౌతిక తత్వంతో ఉండేటటువంటిది. మానవుడు ఎలాగైతే తయారయ్యాడో అటువంటి వస్తువులే ఉంటాయి నీ ఇంట్లో. అటువంటి వస్తువునే మళ్ళీ నీ దగ్గర పెట్టినందువల్ల నీకేమి లాభం? అప్పటికి నీకు సంతోషం కలుగుతుంది, కానీ మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ నువ్వు జన్మ తీసుకుంటావు కదా, మళ్ళీ జన్మ తీసుకున్నప్పటికీ కూడా ఏదో, ఇది సహగమన సిద్ధాంతం అన్నారు. ఇది ముందుకు వెళుతున్న కొద్దీ ఇలా ఉంటూనే ఉంటుంది. కాబట్టి మన ఋషులు మునులు ఏం చేశారు? స్వర్గము, నరకము వంటి వాటి అనుభవాల్ని పొంది స్వర్గాది అనుభవాలను పొందడానికని యజ్ఞాలు, యాగాలు చేసి అవన్నీ చేసినా అది టైం బౌండ్. ఈ సంస్కారాలు ఎంతవరకు ఉంటాయి అంతవరకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. తర్వాత వెళ్ళిపో బాబు, నువ్వు భూమి మీదకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ జన్మ తీసుకొని పంపించేవారు. కనుకనే వాళ్ళు ఏం చేశారు? భూమి మీదకి వెళ్ళి మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడం, మళ్ళీ ఇవన్నీ చేయడం మా వల్ల కాదు, ఇది మేము విసిగిపోయాం. కాబట్టి పెర్మనెంట్గా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి దానికి ఏం కావాలంటే అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే శాశ్వతత్వాన్ని పొందుతావు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందుతావు. బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలంటే బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటటువంటిది అంత సులువుగా వచ్చేటటువంటిది కాదు. నీ అంతటా నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే దానికి పెద్ద థియరీ ఉంది, ఎంతెంతో సాధనంతా చేయాలి. కానీ బ్రహ్మజ్ఞానం అనేటటువంటిది యాక్చువల్గా దానికి ఇచ్చినటువంటి వివరణ ఏమిటి? బ్రహ్మజ్ఞానానికి అది అనుభవించవలసిందే తప్పిస్తే వివరించవలసినటువంటిది కాదు. మనకి భగవద్వచనంలో కూడా చెప్పినటువంటిది అదే.
విచ్ ఇస్ టు బి లివ్డ్. గాడ్హుడ్ ఈజ్ టు బి లివ్డ్. భగవంతుడు అనేటటువంటి తత్వాన్ని నువ్వు జీవించాలి. ఈ జీవించవలసినటువంటి దానికి మనం ఏం చేయాలి? జీవించాలి అంటే అటువంటి దానికోసం అని చెప్పేసి మనం చేయవలసిన పని ఏమిటంటే, దానికి మార్గం, తరుణోపాయం ఏమిటి? బాబా నామమే. బాబా నామాన్ని ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి చేరవేయడం అనేటటువంటి కార్యక్రమం మన మీద పెట్టాడు. మన ప్రేమికులుగా మన బాధ్యత మనం చేయాలి. దీని గురించి ఒకసారి ఒక సొంతల బాబా చెప్పాడు, తెలిసినటువంటి వాళ్ళకి నువ్వు బాబా నామాన్ని చెప్పిన ఉపయోగం లేదు. వాళ్ళందరికీ తెలుసు, నువ్వు ఎదురుగుండా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళందరూ మేధావులే. వాళ్ళ దగ్గర నువ్వు ఊరికే ఓదరగొట్టి బాబా నామం చెప్పడం కాదు. ఎవరికి బాబా గురించి తెలియదో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పు, అప్పుడు సఫలీకృతం అవుతుంది నా నామాన్ని తెలియజేయడం అనేది చెప్పారు బాబా. అందుకైనటువంటి అభ్యాసం మనకి కావాలంటే, బ్రహ్మజ్ఞానం ఎక్కడ మనకి నిరంతరం దొరుకుతుంది? అది ఎక్కడ ఫ్లో అవుతూ ఉంటుందంటే, అది ఏమిటంటే ప్రేమ అనేటటువంటి తత్వంలోంచే ఆ ప్రవాహం జరుగుతుంటుంది. ప్రేమ అనేటటువంటి తత్వం ఎప్పుడు ఒక జీవనదిలాగా, పెరీనియల్ అంటే జీవనది, జీవనదిలాగా ఎప్పుడు వరకు ఉంటుందంటే, మెహరాబాద్ అనేటటువంటి ప్రదేశంలో బాబా తన తాలూకా శరీరాన్ని సప్త ఉపాధుల రూపంలో అందులో నిక్షిప్తం చేయబడి ఉంది సమాధిలోని. అందులో అనంత చైతన్యం అనేటటువంటి దానిలోంచి బయటకు వస్తుంటాయి. కాబట్టి మెహరాబాద్ అనేటటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్ళినట్టయితే ఆ ప్రేమతత్వాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తావు. అదే ప్రేమతత్వాన్ని ఇంకొకరికి చెప్పడానికి కూడా అది బ్రహ్మజ్ఞానం కంటే గొప్పది. బ్రహ్మజ్ఞానమే అది. ఏం చేతనంటే, ఏదైతే భగవద్ జీవనాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్నావో అంచేత దానిని ఇంకొకరికి చెప్పడంలో, బాబా నామాన్ని ఇంకొకరికి చెప్పడమే నువ్వు చేసేటటువంటి కృషి. వాడికి కూడా ఆధ్యాత్మికపరమైనటువంటి పరిహారం నీ వల్ల అందుతుంది. ఈ స్పిరిచువల్ కాంపన్సేషన్ అందరూ ఇంకొకరికి ఇవ్వచ్చు. ఎలాగా? బాబా నామం ద్వారా. అంచేత ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి వీళ్ళందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ, ఇందులో తెలుగులో చెప్పేటటువంటి దాని యొక్క నిడివి కొంచెం తగ్గింది. ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు తెలుగులో ఉపన్యాసం ఎక్కువ చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్లో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేశాను. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. Avatar Meher Baba ki Jai. Thank you, sir, for sharing a beautiful speech. Avatar Meher Baba ki Jai. Now we will have Namdun. अवतार मेहर बाबा की जय. 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 बाबा 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 मेहर बाबा. बाबा 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 मेहर बाबा. प्रेमावतारा बाबा. मौनावतारा बाबा. बाबा 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 मेहर बाबा. बाबा 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 मेहर बाबा. मौनावतारा जय जय. मेहर बाबा जय जय. प्रेमावतारा जय जय. मेहर बाबा जय जय. मौनावतारा जय जय. मेहर बाबा जय जय. मौनावतारा जय जय.
Meheru Baba Jai Jai, Meheru Baba Jai Jai, Meheru Baba Jai Jai. Avatar Meher Baba Ki Jai. Now all of us will observe silence for 1 minute. Avatar Meher Baba Ki Jai. Now we will have prayers. Avatar Meher Baba Ki Jai. O Parvardigar, the preserver and protector of all. You are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attribute. You are unlimited, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahuramazda, and God the Beloved. You are named Jesus, the only one worthy of worship. Om Parabrahma Paramatma, Ya Yazdan, La ilaha illallah, O God, Father in heaven. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, for all most especially for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God,
you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Avatar Meher Baba Ki Jai. స్వర్ణకుమారి గారు జయబాబా అండి. జై బాబా అండి. ఓకే, ఐ విల్ స్టార్ట్ నా. ప్లీజ్ స్టార్ట్ అండి. ఓకే. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. Oh, glorious, eternal, ancient one, your face is a bright, resplendent sun. Lighten this dark world and that is I weep. My heart may here I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body divine avatar. Who through compassion the three world maintain. Destroy this ignorance that life sustain. These five lights are the willing spokes of breeze of the world will that base me on today. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mind. This sense is my love, this fruits my heart. Wish to please you, I have shaved from my heart. Accept them as you would a simple flower that had no use beyond its shining heart. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to bear me through the days till you, the ever living perfect one, till you my dark ends with your shining sun. अवतार मेहर बाबा की जय. 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 मेहर प्रीतम తండ్రి की जय. థ్యాంక్ యూ. జై బాబా అవతార్ ప్రవీణ్ గారు. జయబాబా అండి. అవతార్ మెహర్ బాబా కి జై. With this, we have come to the end of the program. Jai Baba. Jai Meher Baba and happy Diwali. హ్యాపీ దివాలి. मेहर बाबा की जय. హ్యాపీ దివాలి టు ఆల్.